don't know. Naye twebaza Mukama ntomanyi. Because if you are to know, Kubanga singa omanyi. you may run away. Kubanga singa obadde wakumanya wandidduse emisinde. Those who knew, they ran away. Abo abaamanya badduka emisinde. But you who don't know, Naye gwe atamanyi you remain wasigalawo by God's grace. olw'ekisa. But this is what I'm telling Naye you. kino kyekugamba. The God who speaks to the dry bone Katonda eyogera yali amagumba amakalu and give it life n'agawa obulamu. is the God who is speaking to this place. Ye Katonda ali mu kwogera mu kifo That kino. all that was dry Nti ebyo byonna ebyali byakala is coming back to life. bikomawo mu bulamu nate. In the name of Mu Jesus. linnya lya Kristo In Yesu. the name of Mu linnya lya Jesus. Kristo Yesu. In the name of Mu Jesus. linnya lya Kristo In the Yesu. name of Mu Jesus. linnya lya In the Kristo name Yesu. of Mu Jesus. linnya lya Kristo Yesu. Not only in the ministry. Si mu buweereza bwokka. When God lifts the ministry, Katonda bw'ayimusa obuweereza, He also lifts you. naawe kennyini akuyimusa. He is the Most High God. Ono ye Katonda wa waggulu ennyo. I thank God Mwebaza Mukama for this church olw'ekkanisa eno in Masanafu. mu masanafu. If it would be other churches, Singa gabadde makanisa malala maybe they would not manage Masanafu. tegandisobodde masanafu And God obaolyawo. brought this ministry here Naye Mukama yaleeta obuweereza buno wano because He knew He brought giants. kubanga yamanya aleeta baana ggwano. Mwekubireko mu ngalo. Praise God. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. They told us Ne batugamba our church in Chibuli, ekkanisa yaffe mu Kibuli it was the 5th church ye kkanisa eyali eya50. Four different denominations went there. Enzikiriza za mirundi enna zagendamu. But the Muslim chased them away. N'abasiraamu ne babagoba. And it's very funny. Ate kisesa They were using the same land. baali bakozesa ettaka lyerimu ffe lye twazimbako. Praise God. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. The owner was so loyal. Nannyini ttaka yali mwesigwa nnyo. Any pastor who came and tell him, I would like this place to hire for the church, he can give. Buli musumba yajanga n'amugamba njagala lino ettaka nzimbeko ekkanisa nga mugamba liiryo zimba. 4 groups. Abantu ba mirundi ena. But the 5th one Naye eyokutaano was our church. yali yaffe. Up to today, it's in the same place. N'olwaleero luno weeri awo mu kifo kye kimu ekyo. And when we got the breakthrough, Kati ate bwe twabotola churches begin coming up in Chibuli. amakanisa ne gatandika okusibuka mu Kibuli. Today there are many born again churches in Chibuli. Kati wenjogerera wano mangi nnyo mu Kibuli. But we were at the beginning. Naye ffe abaasookawo. There are some areas Waliwo ebifo ebimu which is very tough. ebikaluba. And don't think because you are anointed, they will not tamper with you. Tolowooza mbu olw'okubanga ojjudde amafuta n'omwoyo tebagenda kulemesa. They will try. Bajja gezaako. But there are some anointing which is untouchable. Naye waliwo amafuta agamu nga tegakomebwako. That's why I said, Ensonga lwaki ngamba if it wasn't this ministry, nti bwebanga singa tebwali buweereza buno maybe it might not exist. oba oli awo tebwandibaddewo. But because of the anointing you carry, naye olw'amafuta ge mulina. hallelujah. Hallelujah. Can this dry bone have life? Gano amafuta gano amagumba agakaddiye gasobola okufuna obulamu. And Ezekiel said, Ezekiel n'agamba it's you who knows. ye gwamanyi.
there are things that you're saying, it's God only who knows. waliwo ebintu ebimu by'ogamba nti mukama yekka yamanyi. In your family, mu famire ye you're wammwe saying it's God who knows. ogamba mukama yekka yamanyi. In your working place, eyo gy'okolera you said it's God who knows. ng'ogamba mukama yekka yamanyi. In your business, eyo mu bizinensi yo you're saying it's God who knows. ng'oli mu kugamba mukama yekka yamanyi. But there is a good news unto you. naye waliwo amawulire amalungi The gy'oli. Lord is saying, katonda agamba speak life to that which is yogera dry. obulamu eri amagumba ago amakalu. Praise the living God. erinnya lya mukama lyebazibwe. I've ever seen God doing things wali olabeko katonda ng'akola ebintu in a very funny way, mu ngeri ey'engerigeri, in a very impossible way. mu ngeri etasobokerako ddala. Praise Jesus. erinnya lya mukama lyebazibwe. One time in our place where I am, omulundi gumu eyo gye mbeera, because of prayers, olw'okusaba they called me a frustrated woman. ne bampita omukazi alina ennaku. Praise God. erinnya lya mukama lyebazibwe. But me, I overlooked their words naye nze ebigambo byabwe ne mbinyooma because I knew what I was doing. kubanga nali mmanyi kye nkola. But these are the very people who called me a frustrated woman, naye abantu bano bennyini be bampita nti omukazi oyo alina ow'ennaku, are the people who comes to me these days ate be bajja gye ndi kati ennaku zino and tells me, ne baŋŋamba surely your prayers has worked. mazima ddala essaala zo zikoze. Our town is changing. Tawuni yaffe ekyuse. We believe now prayer can do something. tukkiriza nti kati essaala esobola okukyusa ekintu. It's nobody's prayer but your prayers. si ssaala za muntu